Hello, Kondal sir. Yes, sir. Start చేసామంటారా సార్? Sir, start చేయండి sir. ఎవరి సైడ్ నుంచి రెస్పాన్స్ లేదు. Shall I start? అంటే క్లాస్ స్టార్ట్ చేయనే మన డౌట్స్ ఉన్నాయని చూస్తున్నాను. ఎవరైనా రెస్పాన్స్ లేదు ఎవరి సైడ్ నుంచి. You can start the session, sir. No issues. Okay. Yes, good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Yeah. Okay. Only one or two members responding. Okay. Any doubts from last class? I mean, abstracts explanation or else from last week classes? Any programming doubts? అందులో ఉన్నాయంటే అవి నేను ఈవెన్ నిన్న మనం అబ్స్ట్రాక్ట్ చెప్పేటప్పుడు కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ నేను టచ్ చేసిన. వీ హ్యావ్ యూస్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ దిస్. సో మీకు ఏమైనా ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్స్ నుంచి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ప్రోగ్రామ్ క్లాసెస్ ఆర్ ఎల్స్ షల్ ఐ కంటిన్యూ విత్ సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్? Please respond. You can continue with signal processing, sir. Okay, fine. Unlike digital image processing, అంటే digital image processing digital image processing అనేది ఎలెక్టివ్ సబ్జెక్ట్. some colleges లో సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది వాళ్ళ సెమిస్టర్స్ లో, అండ్ some colleges లో లేదు. బట్ కమింగ్ టు సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్, everyone is having this subject and basic awareness. Your exams kuda attend agar you will be having some basic ideas about it. So what are signals and what are channels, carriers, all this we will use. Even ive malla ee signals, carriers, channels ive manam malli signal processing concepts lo avvachu, but advanced techniques toti we will use, like wavelet transform. Me standard work wavelet transform is enough. మనం ముందుకు వెళ్తూ ఉంటే we will use SWT, wavelet transform, LWT, linear wavelet transform. There will be advanced wavelet transforms, but me work discrete wavelet transform is enough. 1 second, I will share my screen now. Yeah, is my screen visible? Yes, sir. Okay. Okay. So మనకి డిజిటల్ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ అనేది కంప్లీట్ డిఫరెన్స్ కాబట్టి నేను కొన్ని మనం చూసుకున్నాం. ఈవెన్ ఇన్ సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్ మీకు ఐడియా ఉంటుంది బేసిక్ అవే. మళ్ళీ వాట్ ఈస్ ఛానల్స్ ఏం యూజ్ చేస్తున్నాం, సిగ్నల్స్, మాడ్యులేషన్స్ మనం యూజ్ చేస్తున్నది ఓఎఫ్డిఎం మాడ్యులేషన్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ వి యూజ్ ఓఎఫ్డిఎం. ఎందుకంటే ఓఎఫ్డిఎం అండ్ అట్ ది అడ్వాన్స్ కొన్ని టైటిల్స్ మీకు కంప్లీట్ 5G ఇచ్చిన 5G కూడా కంప్లీట్ మీకు అవేర్నెస్ లేని టైటిల్స్ అవ్వకుండా అవేర్నెస్ కొంచెం ఉండేలా ఓఎఫ్డిఎం మేము వీటిని యూజ్ చేసుకుంటూ వాటిని బేస్ చేసుకుని ఉన్న టైటిల్స్, వాటిని బేస్ చేసుకుని ఉన్న కాన్సెప్ట్ ని వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ selected in it. Don't worry about that complete 5G. I mean 5G మీద కూడా టచ్ చేస్తాను ఈవెన్ కమింగ్ క్లాసెస్. అండ్ ప్రాజెక్ట్ మీకు ఇండివిజువల్ గా ప్రాజెక్ట్ చెప్పేటప్పుడు ఇన్ డెప్త్ 5G ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది, ఈ రియల్ టైమ్ బేస్ చేసిన అవి ఎట్లుంటాయి అనేది ఇన్ డెప్త్ గా వీ కెన్ గో దట్. ఎప్పుడు మీ ప్రాజెక్ట్ డీటెయిల్ వెళ్ళినప్పుడు, అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఓవర్ వ్యూ క్లాసెస్ వెళ్ళినప్పుడు బేసిక్ 5G గురించి చెప్తున్నాను. గివ్ మీ ఎ మినిట్. హలో.
సార్ కొండల్ సార్ Yes, sir. అది విఎల్ఎస్ఐ ఇది స్టార్ట్ చేయాలంటే అసలు మీటింగ్ స్టార్ట్ చేయలేదంటే ఆయన కాల్ చేస్తున్నారు. Yeah, we'll do it. సార్ యా ఓకే ఫ్రెండ్స్ 2 minutes వెయిట్ చేసి కనెక్ట్ అవ్వండి సార్. ఓకే కమింగ్ టు మనం ఈ 5G ఇన్ డెప్త్కి వెళ్ళినప్పుడు వి విల్ గో ప్రాజెక్ట్ వైజ్ గా ఇన్ డెప్త్కి వెళ్దాం. ఇన్ డెప్త్ అంటే ఇట్స్ నాట్ బట్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఏంటి అని నేను చెప్తాను వర్కింగ్ మోడల్స్. బట్ ఓవర్ వ్యూ క్లాసెస్ అయినప్పుడు 5G వర్కింగ్ ఏంటి అది మనం చూస్తాం. సో మీకు ఇక్కడ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ఛానల్, వాట్ ఈస్ సిగ్నల్ అండ్ వాట్ ఈస్ క్యారియర్. సిగ్నల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అన్ ఇన్ఫర్మేషన్, జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఒక ఇన్ఫర్మేషన్. లైక్ ఇప్పుడు నేను ఒక క్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఓకే ఇప్పుడు నేను ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు చెప్తున్నాను అబౌట్ సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. ఒక సిగ్నల్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తాను, అది సిగ్నల్. ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అది బిట్స్ లో ఉంటుంది, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సిగ్నల్. అండ్ వాట్ ఈస్ ఛానల్? ఛానల్ అనేది ఏంటంటే మీడియం. మీడియం ఇస్ నథింగ్ బట్ ఒక మీడియం. మనం ఇప్పుడు నేను ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నాను, మీరు వింటున్నారు, విన్నాక అంతా ఒక మీడియం జనరేట్ అయింది, జూమ్ అట్లా. ఆ మీడియం అనేది ఛానల్. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం అట్లీస్ట్ ఒక 1-2 feet డిస్టెన్స్ లోనే ఒక క్లాస్ సపరేట్ అయిన వాల్ దగ్గర కూర్చొని వాల్ అవతల నేను వాల్ అవతల ఉన్నాను అనుకోండి, ఒక మీడియం జనరేట్ అవ్వదు. సో నేను మనకి డిస్టెన్స్ అట్లీస్ట్ 1 feet or 1.5 feet కంటే తక్కువ ఉంటుంది, బట్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి నాట్ ట్రాన్స్మిటెడ్. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్మిట్ అవ్వడానికి మనం యూజ్ చేసుకునే మీడియం, డిజైన్ చేసుకునే మీడియం ని ఛానల్ అంటారు. ఛానల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఒక మీడియం ని జనరేట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఒక జూమ్ అనేది ఒక మీడియం, నువ్వు ఎక్కడో రిమోట్ ప్లేస్, నేను ఎక్కడో ఉన్నాను, బట్ మీడియం విచ్ కనెక్ట్స్ ద కమ్యూనికేషన్ అండ్ కూడా కనెక్ట్స్ ద యూజర్స్ ఫర్ కమ్యూనికేషన్. ఓకే కమ్యూనికేషన్ కి సిగ్నల్ ఛానల్ సిగ్నల్ ఇదే డిఫరెన్స్. కమ్యూనికేషన్ అంటే జస్ట్ ఒక ట్రాన్స్మిటర్ రిసీవర్, ఏం ట్రాన్స్మిట్ చేశారు ఏం రిసీవ్ చేసుకున్నారు అంతే చెప్తాం. ఛానల్ అంటే ఏంది? ఒక మీడియం ని జనరేట్ చేస్తుంది. ఓకే ఫైన్, ఇది ట్రాన్స్మిట్ అవ్వాలి, వీళ్ళకి రిసీవ్ అవ్వాలి, ఆ రిసీవర్ కి ట్రాన్స్మిటర్ కావాల్సిన ఒక మీడియం ని. అంటే మీ ఇంట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వాటర్ ట్యాప్ ఓపెన్ చేయగానే మనకు వాటర్ ఫ్లో వస్తుంది. ఒక ట్యాంక్ నుంచి మీ ట్యాప్ వరకు ఒక మీడియం, ఒక పైప్ అనేది ఎలా ఉంటుందో ఆ పైప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ ఛానల్. కమింగ్ టు క్యారియర్. క్యారియర్ అంటే విచ్ క్యారీస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ఇప్పుడు నేను చెప్పే ఇన్ఫర్మేషన్ ని, మీకు రిసీవ్ అవుతున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ని క్యారీ చేసి ఒక మీడియం ని, ఐ మీన్ ఒక ఏమని చెప్పొచ్చు, ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ ని మనం క్యారియర్ అనొచ్చు. క్యారియర్ అంటే విచ్ క్యారీస్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్, దట్స్ ఇట్. సిగ్నల్, ఛానల్, క్యారియర్, వీటి మీదనే కంప్లీట్ గా మూవ్ అవుతాయి. ఈ సిగ్నల్స్ అండ్ క్యారియర్స్ లో మనం మోస్ట్లీ యూజ్ చేసుకునే సైన్ అండ్ కాస్ సిగ్నల్స్. సైన్ అండ్ కాస్ ఈ సిగ్నల్స్ ని ఎక్కువ మనం యూజ్ చేసుకొని చేస్తాం. సైన్ సిగ్నల్ ఏంటి, కాస్ సిగ్నల్ ఏంటి, నేను జస్ట్ మీకు బేసిక్ ప్రోగ్రామ్ ఇప్పుడు చెప్పకంటే మీకు ప్రోగ్రామ్ చూపిస్తూ నేను చెప్తాను, అది మీకు జస్ట్ ఎఫెక్టివ్ ఉంటుంది. మీకు బేసిక్ సైన్ అండ్ ట్రిగ్నోమెట్రీ మీకు తెలుసు, సో నాట్ గెటింగ్ ఇంటూ ఇట్. మోస్ట్లీ మనం యూజ్ చేసుకునే సైన్ అండ్ కాస్ సిగ్నల్ జనరేట్ చేస్తాం. అండ్ మీకు పాస్ చేసేది మళ్ళీ చెప్తున్నాను, మొత్తం వీటి మీదనే ఛానల్, సిగ్నల్, కమ్యూనికేషన్, వీటి మీదనే మీకు అన్ని ఛానల్స్, అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ కానీ అన్ని కాన్సెప్ట్స్ రన్ అవుతూ ఉంటాయి. సో వాట్ ఈస్ ఛానల్, వాట్ ఈస్ సిగ్నల్ అండ్ వాట్ ఈస్ క్యారియర్ ఆల్రెడీ డిఫైన్డ్. సో మనం నెక్స్ట్ కమింగ్ టు సిగ్నల్స్. ఇప్పుడు చూడండి, మనకి జస్ట్ నేను బేసిక్ ఓవర్ వ్యూ చెప్తున్నాను జస్ట్ ఇప్పుడు అంతే మీకు. ఇప్పుడు మనం మొత్తం ఏ కమ్యూనికేషన్ డిజైన్ చేసుకున్న కంటిన్యూస్ డిస్క్రీట్ మనం ఇప్పుడు చేసే ప్లాట్స్ కూడా కంటిన్యూస్ డిస్క్రీట్ ఇవే చేస్తాం. ఈ 2 types ఆఫ్ సిగ్నల్స్ ని మనం జనరేట్ చేస్తాం. ప్లాట్ మీన్స్ కంటిన్యూస్, స్టెమ్ అంటే డిస్క్రీట్. స్టెమ్ అని రాస్తాం, STEM. 1 second, I will open word page so that ఓవరాల్ గా మీకు కనిపిస్తుంటుంది. ఫస్ట్ ప్లాట్, PLOT. ప్లాట్ ఆఫ్ అన్నామంటే అదేంటంటే కంటిన్యూస్ సిగ్నల్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఇట్, స్టెమ్, STEM. స్టెమ్ అంటే ఏంటంటే డిస్క్రీట్ సిగ్నల్స్. కానీ మనం వెన్ కమింగ్ టు అవర్ ప్రాజెక్ట్ అవుట్పుట్స్, మనం ఇది బేసిక్ ఫస్ట్ మనకి ఎన్విరాన్మెంట్ ని నేర్చుకునేటప్పుడు కంటిన్యూస్ సిగ్నల్స్ ని ప్లాట్ చేస్తాం, డిస్క్రీట్ సిగ్నల్స్ ని ప్లాట్ చేస్తాం. బట్ వెరాజ్ ఇన్ రియల్ టైం మనకు అవుట్పుట్స్ వచ్చేది మళ్ళీ కంటిన్యూస్ గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూడండి, మీరు వాడే మొబైల్ ఫోన్ అవ్వచ్చు, మీరు ట్రాన్స్మిట్ చేసే ఇన్ఫర్మేషన్, మెసేజ్, మెయిల్ ఏదన్నా అవ్వచ్చు, ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్న క్లాస్ అవ్వచ్చు, నేను మాట్లాడేది కంటిన్యూస్. ఇట్ ఈస్ నాట్ బట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ ఇస్ ఇన్ కంటిన్యూస్. నేను మాట్లాడేది కంటిన్యూస్, మళ్ళీ మీరు వింటుంది కూడా కంటిన్యూస్. బట్ వేరాజ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్మిటెడ్ త్రూ ద మీడియం, ఇప్పుడు ఈ జూమ్ తీసుకొని మీరు ఒక మీ మొబైల్ ఫోన్ కూడా డిజిటలే, అది అందులో ట్రాన్స్మిట్ అయ్యే ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం డిజిటల్ ఉంటుంది, మళ్ళీ మీకు రిసీవ్ అయ్యేది మాత్రం కంటిన్యూస్. సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ వైఫై కంటిన్యూస్, ఐ మీన్ వైఫై సిగ్నల్ కంటిన్యూస్, రౌటర్ ఈజ్ డిజిటల్, మళ్ళీ మీకు రిసీవ్ అయ్యే
బిట్స్ మళ్ళీ కంటిన్యూస్ ఎవ్రీథింగ్. సో మల్టిపుల్ డ్యూయల్ నేచర్ యూజ్ చేసుకుంటాం. బట్ మనం ఈవెన్ ఇన్ రియల్ టైమ్ కూడా మనం రియల్ టైంలో కూడా మొత్తం డిజిటల్ వీ హ్యావ్ ఆల్మోస్ట్ బట్ నాట్ కంప్లీట్లీ కన్వర్టెడ్ టు డిస్క్రీట్. మనం మొత్తం డిజిటల్లోకి మారలేదు. 70% మనం డిజిటల్ వర్కింగే చేస్తాం. డిజిటల్ ఫోన్, డిజిటల్ వాచెస్, ఎవ్రీథింగ్ డిజిటల్. మనం యూజ్ చేసే ఎక్విప్మెంట్ రియల్ టైమ్ వాషింగ్ మిషన్స్ అవ్వచ్చు, అన్ని డిజిటల్ వర్కింగ్ లో ఉంటున్నాయి. ఇప్పుడు ఈవెన్ టెంపరేచర్ మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రిడ్జ్ లో, అండ్ వాషింగ్ టైం, ఇవన్నీ మన డిజిటల్ అవుతుంది. బట్ నాట్ కంప్లీట్ 100% వీఆర్ నాట్ టర్న్ ఇన్ టు డిజిటల్. ఎందుకు మనం ఇంత ర్యాపిడ్ మనకి 70s లోనే మనకి యాక్చువల్గా కరెక్ట్ డిజిటల్ సిగ్నల్స్ అనేది స్టార్ట్ అయింది కూడా 70s లోనే. డిజిటల్ ఎనీ డిజిటల్, నాట్ ఓన్లీ డిజిటల్ సిగ్నల్, డిజిటల్ వర్కింగ్ అనేది వచ్చారు. బట్ వెరాజ్ ఇన్ 15-20 years లో 20-25 మన ఇండియాలో కొంచెం లేట్ అయినా, బట్ ఇన్ రివాల్వ్ మనం ఇన్ జనరల్ మాట్లాడుకుందాం. ఒక కంట్రీని, ఒక ప్లేస్ ని ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకోండి. ఓవరాల్ గా జనరల్ మనకి ఎందుకు ఇంత ర్యాపిడ్ డిజిటల్లోకి మారినకి రీజన్ ఏంటిది? ఎనీ వన్ కెన్ రిప్లై మీకు ఎందుకంటే డిజిటల్ సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్ ఉంది కాబట్టి నేను మిగతా వాటిలో ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ చేయలేదు. బట్ ఐ నీడ్ డిజిటల్ సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్. మీ ఇంటర్ఫియర్ అయ్యి మీరు క్వశ్చన్స్ అండ్ మీ రిప్లై నాకు నెసెసరీ. సో కంటిన్యూస్ నుంచి మీరు ఇష్టం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి, రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదన్నా తీసుకోండి. మీరు వాచ్ తీసుకుంటారా, ఫోన్ తీసుకుంటారా, మీరు ఇంకేదైనా ఫ్రిడ్జ్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు రియల్ టైంలో చూస్తుంది. కంటిన్యూస్ నుంచి మనకి డిజిటల్లోకి మారుతున్నాం. ఎందుకు? వాట్ ఈస్ ద మేజర్ అడ్వాంటేజ్ ఇన్ డిజిటల్ వెన్ కంపేర్ టు ఒక కంటిన్యూస్ వర్క్ చేయడం, ఒక వర్క్ ని కంటిన్యూస్ దాంట్లో డిజిటల్ దాంట్లోకి మారడం వల్ల మీకు వచ్చే అడ్వాంటేజ్ ఏంటిది? ఎనీ వన్ కెన్ రిప్లై మీ. ఒక 1 or 2 members నాకు ఎఫిషియెంట్ గా రిప్లై ఇస్తున్నారు, అండ్ వాళ్ళైనా సరే ఎనీ వన్ ప్లీజ్ రిప్లై. వాట్ ఈస్ మోస్ట్ బెనిఫిట్ అంటే ఎక్కువ నేను మైన్యూట్ మేజర్, నేను మేజర్ అడుగుతాను. ఎక్కువ చాలా ఉన్నాయి. 1 second. ఫాస్ట్ అండ్ లాస్లెస్. నేను అనుకున్న ఈ ఆన్సర్ వస్తుంది అని, అందుకే నేను ఇదే క్వశ్చన్ చెప్పబోతున్నాను. బేసిక్ చెప్పకండి ఫాస్ట్గా ఉంటుంది అని, ఎందుకంటే కంటిన్యూస్ సిగ్నల్ స్లో అని మనం చెప్పలేము. అది ఎక్కడ అన్నిటికీ ప్రూవ్ అవ్వలేము మనకి. ఎవరు వీళ్ళు? ఉదయ్ 4:55 ఉదయ్. ఓకే ఫైన్, ఆన్సర్ రాంగ్ అయితే కాదు, బట్ ఇట్స్ నాట్ ద మేజర్. అందుకే అదే చెప్పబోతున్నాను, అప్పుడే ఆన్సర్ వచ్చింది. బేసిక్ ప్లీజ్. accurate output. సరే బేసిక్ సార్, బేసిక్ ఉంటాయి. ఒక 5-10 minutes ఇంటరాక్షన్ ఉంటాయి. ఓకే, సో నేను మళ్ళీ అడుగుతున్నాను, మళ్ళీ నాకు ఈ బేసిక్ ఆన్సర్స్ చెప్పకండి. అక్యురసీ, ఫాస్ట్గా ఉంటుంది, ఈజీ, ఇలాంటివి చెప్పకండి. అదే అడుగుతున్నాను. మేజర్ మనం ఇలాంటి రియల్ టైంలో డెవలప్ చేసేటప్పుడు కంటే చెప్పండి. సో ఓకే ఫైన్, నేనే చెప్తాను. ఓకే, మీకు స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? No, sir, it's not visible. ఓకే, నౌ It's visible. ఓకే రైట్. సో ఓకే, సో ఇది ఫాస్ట్గా ఉంటుంది, అక్యురసీ ఇవన్నీ కాదు, మనకి ఎక్కడ ప్రూవ్ అవ్వలేదు. కంటిన్యూస్ చాలా స్లో అని అన్నిటికీ కాదు, ఈవెన్ డిస్క్రీట్ అన్నిట్లో ఫాస్ట్ అని కాదు. ఇది కాదు మనకు మెయిన్ రీజన్. ఫస్ట్ రీజన్ ఈజ్ మల్టిపుల్ ట్రాన్స్మిషన్స్ చేయొచ్చు వెన్ కమింగ్ టు డిజిటల్. వేరాజ్ ఇన్ కంటిన్యూస్ యూ కెన్ ట్రాన్స్మిట్ మల్టిపుల్ బట్ నాట్ ఎట్ ఏ టైం. అంటే అది ఇప్పుడు రీసెంట్గా వచ్చిన వాటిల్లో మనకు ఉన్నాయి, కానీ అడ్వాన్స్ అప్పుడు మనకు మేజర్ మనం ఇనిషియల్ స్టేజెస్ గురించి వెన్ వీ డిస్కస్ అబౌట్ ఇనిషియల్ స్టేజెస్, మల్టిపుల్ ట్రాన్స్మిషన్స్ చేయొచ్చు, మల్టిపుల్ వర్క్స్ చేయొచ్చు. నాట్ ఓన్లీ ట్రాన్స్మిషన్, ఇప్పుడు సిగ్నల్ కాబట్టి ట్రాన్స్మిషన్ అనే కాదు, యూ కెన్ యూజ్ ఎనీవేర్ ఎట్ ఎ టైమ్ మల్టిపుల్ వర్క్స్ అంటే మోర్ దెన్ 1 వర్క్. నువ్వు డిజిటల్ ఈవెన్ యూ కెన్ సీ. ఇప్పుడు నేను అందుకే రియల్ టైం ఇప్పుడు మీరు ఎనలైజ్ చేసుకోండి. ఎనీ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ టేక్. వాచ్ అవ్వచ్చు, మీరు ఈవెన్ ఇప్పుడు ఈవెన్ ఎగ్జామ్స్కి వెళ్తే కూడా డిజిటల్ వాచ్ అలౌ చేయరు, ఎందుకంటే ఒక డిజిటల్ వాచ్ తోటి యూ కెన్ క్రియేట్ బాంబ్ బాల్స్. సో డిజిటల్ వర్క్స్ ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ అంటే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ యూ కెన్ డిజైన్ ఇన్ సింగల్. అంటే తర్వాత కూడా సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు డిజిటల్ ఒక డిజైన్ చేసినావు, నేను ఆ డిజైన్ ని ఎక్స్టెన్షన్ చేయొచ్చు. అదే డిజైన్ ని నేను అదే వర్క్ ని నేను ఎక్స్టెన్షన్ కూడా చేయొచ్చు, అదే వాచ్ తోటి ఎక్స్టెన్షన్, సంథింగ్ లైక్ దట్. అండ్ ఫస్ట్ మెయిన్ రీజన్ ఇది, మల్టిపుల్ వర్క్స్ చేయొచ్చు, మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్. సెకండ్ రీజన్ ఈజ్ ఎఫిషియన్సీ అనేది ఫాస్ట్ అని కాకుండా పవర్ కన్సంప్షన్ ఈజ్ లో. Power consumption is low. I will tell you one example. What is power consumption? ఎందుకంటే మనకి కంటిన్యూస్ సిగ్నల్లో నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్తాను మీకు. ఇక్కడ కంటిన్యూస్ అని అనుకుంటుంది, కంటిన్యూస్ అండ్ డిస్క్రీట్ సిగ్నల్ కి డిఫరెన్స్ నేను చెప్తాను. ఇక్కడ చూడండి, ఒక కంటిన్యూస్ సిగ్నల్ కి డిస్క్రీట్ ఇది కాదు, ఇది తీసుకొని చూడండి. ఒక కంటిన్యూస్ సిగ్నల్ డిస్క్రీట్ సిగ్నల్ కి డిఫరెన్స్ చూడండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ కంటిన్యూస్ సిగ్నల్ ఉంది, ఇలా ఇది కంటిన్యూగా మూవ్ అవుతూనే ఉంటుంది. సో డిస్క్రీట్ సిగ్నల్ కూడా సేమ్ అదే వేలో. డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు కొంచెం క్లారిటీ ఉందో లేదో నేను ఒకసారి మళ్ళీ ఇది ఓపెన్ చేస్తాను.
కొంచెం ఇక్కడ ఉందా? ఇక్కడ చూడండి బ్రేక్ డిస్కంటిన్యూ డిస్క్రిట్ అనగానే డిస్కంటిన్యూస్ 1 ఇవన్నీ ఇండిపెండెంట్. సో ఇక్కడ పవర్ కన్సంప్షన్ ఎందుకు లో అవుతుంది అంటే కంటిన్యూస్ లో మీరు ఒకేసారి పవర్స్ అనేది డిఫరెన్షియేట్ చేసి ఇవ్వలేరు. పవర్ ని ఎనర్జీని అలొకేట్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు రాసుకోవాలంటే రాసుకుని ఇక్కడ కూడా చెప్తాను. పవర్ అనేది ఎలా అలొకేట్ చేస్తారు, శాంపిల్స్ అనేది అలొకేట్ చేస్తారు పీక్ వాల్యూకి. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ పీక్ వాల్యూ ఇది అనుకుందాం మనం. ఎగ్జాంపుల్ ఈ పీక్ వాల్యూకి ఇక్కడ సపోజ్ ఇది మీ ఆంప్లిట్యూడ్ ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ మనం ఎనర్జీ దీనికి మొత్తం ఎనర్జీ ఎంత జనరేట్ అవుతుందో ఓవరాల్ పీక్ పవర్ మొత్తానికి పీక్ పవర్ ని బేస్ చేసుకొని పీక్ సిగ్నల్ ని బేస్ చేసుకొని పవర్ ని అలొకేట్ చేస్తాం. అంటే టోటల్ ట్రాన్స్మిషన్ కి సేమ్ పవర్ అలొకేట్ చేస్తాం. వేరాజ్ ఐ విల్ టెల్ యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్, గ్రాఫ్ తో పాటు ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తాను మీకు. మీరు ఇప్పుడు మన హౌస్ హోల్డ్ పవర్ సప్లై ఉంది, మన ఇంటికి వచ్చే పవర్ సప్లై 220 230 volts ఏసీ. సపోజ్ ఇది మనం ఆ 220 230 volts ఏసీని కంప్లీట్ గా యూజ్ చేసుకోలేము అన్నిటికీ కాదు. ఇప్పుడు ఈ మొబైల్ ఫోన్ ఉంది 5 or 7, కొన్ని మొబైల్స్ 5 volts ని తీసుకుంటుంది, కొన్ని మొబైల్స్ 7 volts ని తీసుకుంటుంది. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఫ్రిడ్జ్ ఆర్ ఎల్స్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ టేక్ టీవీ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇవన్నీ అన్నిటికీ అవసరం లేదు, అది మేజర్ పవర్. ఇది ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను ఎగ్జాక్ట్ గా మీకు అర్థం అవడం కోసం డైలీ మీరు చూస్తారు కాబట్టి. అంటే దానికోసం మనం ఏం చేస్తున్నాం, మనము ఇప్పుడు రియల్ టైంలో మనం ఇప్పుడంటే మనకు డైరెక్ట్ ఇన్బిల్ట్ అడాప్టర్స్ వచ్చినాయి. మీ పేరెంట్స్ ని అడగండి 20 years బ్యాక్, ఒక 30 years బ్యాక్, 25-30 years బ్యాక్ స్టెబిలైజర్స్ ఇట్లాంటివి యూజ్ చేసేవాళ్ళు టీవీ. సో అక్కడ ఏం చేస్తుంది, సప్రెస్ తగ్గించేస్తుంది పవర్ ని. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు 5 volts కావాలి, దాన్ని 5 అనుకుందాం. ఇప్పుడు మనకు 5 volts కావాలంటే ఆ స్టెబిలైజర్ ఏం చేస్తుంది, మనకి స్టెబిలైజర్ యూజ్ చేయడం వల్ల షార్ట్ సర్క్యూట్స్ ఇవి కూడా రిజర్వ్. ఎప్పుడైనా పవర్ ఫ్లక్చువేషన్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా మనకి డిస్టర్బ్ అవ్వద్దు. ఇది మనకున్న టీవీ కానీ ఇవన్నీ ఇవన్నీ సమ్ టైమ్స్ షార్ట్ సర్క్యూట్ ఇట్లాంటివి డ్యామేజ్ అయ్యేవి కూడా. దానికోసం ఏంది స్టెబిలైజర్ ఇట్లాంటివి కొని సప్రెస్ చేసేవాళ్ళు. అంటే మనకు కావాల్సినంతనే తీసుకోవడం. అది డిజిటల్ అంటే డిజిటైజ్ చేస్తుంది, సపరేట్ చేస్తుంది. మీకు ఎంత కావాలి, ఇక్కడ నాకు 220 వచ్చింది కానీ ఇక్కడ నాకు 220 అవసరం లేదు, తగ్గు చేస్తాను, అన్నెసరీ పవర్ ని తీసేస్తాను మొత్తం, అంటే నేను యూజ్ చేసుకోవట్లేదు. అదే మనం ఇక్కడ చెప్పేది. అదే మనం ఇక్కడ చెప్పేది. సో ఇప్పుడు అంటే మనకి కొంచెం అడ్వాన్స్ అయింది. లాస్ట్ 10-15 years నుంచి మనకి డైరెక్ట్ ఇన్బిల్ట్ అడాప్టర్స్ వస్తున్నాయి. ఈవెన్ ఫర్ టీవీ, ఈవెన్ ఫర్ ల్యాప్టాప్. మీరు ల్యాప్టాప్ కూడా పెద్ద అందులో ఉంటుంది, మధ్యలో వైర్ లో చార్జర్ వైర్ లో అది అడాప్ట్ తగ్గి పవర్ ని డిసిపేట్ చేస్తుంది. సో కావాల్సినంత పవర్ ఎంత, అదే మనం డిజిటల్లో చేసేది. కావాల్సిన పవర్ ఎంత, డిజిటల్లోకి వచ్చినాక వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పవర్, ఎనర్జీ. వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎనర్జీ. నీ వర్క్ ఎంత ఉందో వర్క్ ని బేస్ చేసుకుని ఎనర్జీని అలొకేట్ చేస్తాను. వేరాజ్ ఇన్ కంటిన్యూస్ పీక్ పవర్, పీక్ సిగ్నల్ కి ఎంత ఎనర్జీ కావాలో, సపోజ్ ఇక్కడ ఎంత ఎనర్జీ కావాలో, సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 10 bits ట్రాన్స్మిట్ అవుతున్నాయి పర్ సెకండ్. ఇక్కడ ఎంత ఎనర్జీ ఇస్తున్నాము, ద సేమ్ ఎనర్జీ ఇస్ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఫర్ 0.5 ఆల్సో. నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను, యాజ్ ఐ సెడ్ బిఫోర్, ఎగ్జాక్ట్ ఇది కాదు బట్ మీకు అర్థం. సో సేమ్ వే ఇలానే ఉంటుంది. సో నేను ఏంది అన్నేస్తారు అంటే ఇక్కడ 10 bits ట్రాన్స్మిట్ అవుతున్నాయి, ఇక్కడ 5 bits ట్రాన్స్మిట్ అవుతున్నాయి. కానీ వీఆర్ సప్లైంగ్ ఎనర్జీ ఫర్ సేమ్, ఫర్ బోత్ సేమ్. కానీ వేరాజ్ హియర్ సపోజ్ ఇక్కడ 2 bits ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది, దీని యొక్క ఎనర్జీ డిసిపేషన్ వేరు. అదే చెప్తున్నాను, డిసిపేట్ సపరేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఎనర్జీ వేరు, ఇక్కడ ఎనర్జీ వేరు. సో ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వర్క్, సో దట్ ఎనర్జీ కన్సంప్షన్ లో అవుతుంది. ఇది మన మెయిన్ ఎయిమ్. కమింగ్ టు డిజిటల్లోకి రావడానికి మెయిన్ రీజన్ ఇదే. వన్ ఈజ్ మల్టిపుల్ అప్లికేషన్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ పవర్ కన్సంప్షన్ ఈజ్ లో. మనకి ఇప్పుడు మీకు మేజర్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా మీరు చూడండి, ఎనర్జీని తగ్గించడము, ఎనర్జీ హార్వెస్ట్ డెవలప్ చేయడం, పవర్ అవే ఉంటాయి మీకు. ఈవెన్ ఇన్ యువర్ గో ఫర్ ఎలక్ట్రికల్ వర్క్ ఆల్సో తగ్గించాలి. సో ఇది మన మెయిన్ రీజన్ టు గెట్ ఇన్ టు డిజిటల్ వర్క్స్. ఓకే, వెన్ కమింగ్ టు డిజిటల్ వర్క్ మనకి ఏమవుతుంది, ఎక్స్ అండ్ వై ఆర్ ఇండిపెండెంట్. కంటిన్యూస్ లో ఎక్స్ అండ్ వై ఆర్ డిపెండెంట్. ఎక్స్ యాక్సిస్ డిపెండెంట్ ఆన్ వై, వై యాక్సిస్ డిపెండెంట్ ఆన్ వై. అంటే డిపెండెంట్ అంటే ఏం లేదు, ఇన్ఫర్మేషన్ షేరింగ్. బట్ మనం ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఏం చెప్తుంటే MATLAB మనం ఏదైనా ప్రోగ్రామ్స్ డిస్ప్లే చేసేటప్పుడు కూడా రెండు డిఫైన్ చేస్తాం. ఎక్స్ యాక్సిస్ సపరేట్ గా డిఫైన్ చేస్తాం, వై యాక్సిస్ కూడా డిఫైన్ చేస్తాము. సో దట్ దే ఆర్ ఇండిపెండెంట్ కూడా మనం క్లియర్ చూసుకోవాలి. మనం రెండింటిని డిఫైన్ చేయాలి. సో మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేసే ప్లాట్స్, బేజర్ ప్లాట్స్, కంటిన్యూస్ సిగ్నల్స్, టైమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఐ మీన్ డిస్క్రీట్ మీన్స్ టైమ్ సిగ్నల్స్, మల్టీ యాజ్ ఇన్ సబ్ప్లాట్ లోనే ఇక్కడ మల్టీ ప్లాట్స్ జనరేట్ చేస్తాం. అంటే ఒకటే విండోలో, ఇప్పుడు ఇది ఒకటే విండో, ఇవి ఒకటే విండోలో మీకు ఒకటే విండోలో ఇక్కడ చూడండి 2 plots వస్తున్నాయి, 3 plots, 4 plots, అవన్నీ సబ్ ప్లాట్స్ అంటూ ఉంటారు. సైన్ సిగ్నల్స్ మీకు అన్ని సైన్ ట్రిగ్నోమెట్రీలో sin 0,
సైన్ 45, సైన్ 60, 90, 120 ఉంటుంది. సో అవి మీకు అవి రాకపోయినా నో ఇష్యూ, మనం ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా మనకు మ్యాట్లాబ్ లోనే డిఫైన్ చేసి చూపించేస్తుంది. సపోజ్ కమింగ్ టు హియర్ మనం డైరెక్ట్ ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు సైన్ ఆఫ్ 30 వాల్యూస్ మ్యాథమెటికల్ గా వాల్యూస్ డిఫైన్ చేసి చూపించేస్తుంది మీకు. సో నో వరీస్ అబౌట్ దట్. ట్రిగ్నోమెట్రీ ఎవరికైనా సైన్ వాల్యూస్ గుర్తులేకపోయినా నో ఇష్యూస్, డైరెక్ట్ గా సిగ్నల్ ఇంటిమేట్ చేసుకొని డైరెక్ట్ గా మనం సైన్ వాల్యూస్ సైన్ జనరేట్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కమింగ్ టు హియర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం టైం తీసుకుంటాం, ఏదైనా ఒక టైం. నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన మనం ఇంకొక పాయింట్ చెప్తాను బిఫోర్ గోయింగ్ టు ప్రో. సో మనం ఆల్రెడీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద వర్క్ డూయింగ్ ఇన్ డిజిటల్ కాబట్టి మనకి ఫ్రీక్వెన్సీ ఉండదు, శాంపుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది. ఇట్ ఆల్రెడీ మీరు డిఎస్పీలోనే మీకు డిఎస్పీ ఉంటే కవర్ అయితే ఇది టాపిక్ కంపల్సరీ కవర్ అవుతుంది. వెక్టార్స్ లోనే వెక్టార్స్ నోటేషన్ తీసుకుంటాం. వెక్టార్ నోటేషన్స్, వెక్టార్ నోటేషన్స్ ఇన్ టైం, వెక్టార్ నోటేషన్స్ ఎందుకంటే టైం సిగ్నల్ కాబట్టి. సో టైం సిగ్నల్ లో ఏమవుతుందంటే మనకు ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది కాబట్టి దానికోసం శాంపుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్ఎస్ అంటే ఏమవుతుందంటే శాంపుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఎఫ్ఎస్ అంటే టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/f. 1/f ఇది ఫార్ములా, అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఎప్పుడు 1/f. మీరు జనరల్ గా డిఎస్పీ ల్యాబ్ లో మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంటే ఈ బేసిక్ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. సిగ్నల్ జనరేట్ అవుతుంది విత్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ 100, విత్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ 100 అంటే ఇట్లా టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/f అంటే ఏమవుతుంది 0.01. ఇది డైరెక్ట్ గా ఇలా రాసుకోవచ్చు, లేదు అంటే మీరు డైరెక్ట్ ఇలా రాసుకోవచ్చు, లేదు అంటే ఇప్పుడు 100 ఉంది, ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ 100 అన్నాం, డైరెక్ట్ గా దీన్ని జస్ట్ రివర్స్ చేయాలి. రివర్స్ చేస్తే 001 తర్వాత ఫస్ట్ 0 తర్వాత డాట్ ఇలాగానే డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/f అంటే టైం అంటే ఇదే, టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.01, 1/100 0.01 లేదా రివర్స్. ఇదే మనం దీనే శాంపుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటారు. దీన్ని బేస్ చేసుకొని వెక్టార్ నోటేషన్స్ డిజైన్ చేసుకుంటాం. వెక్టార్ నోటేషన్స్ అంటే ఏంటంటే ఒక లాంగ్ నోటేషన్, మనకి కంటిన్యూస్ లో అంటే మనకు ఫ్రీక్వెన్సీ సైకిల్ ఉంది కాబట్టి ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ జనరేట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా సైకిల్స్, వన్ సైకిల్ అయిపోగానే సెకండ్ సైకిల్ ఇలా కంటిన్యూస్ సిగ్నల్ వచ్చేస్తుంది. యాజ్ హియర్ ఇలా కంటిన్యూస్ సిగ్నల్ వచ్చేస్తుంది. ఇఫ్ ఇది ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ, నెక్స్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ దీన్ని బేస్ చేసుకుని కంటిన్యూస్ సిగ్నల్ వచ్చేస్తుంది. అంటే వెరాజ్ అండ్ డిస్క్రీట్ మనకు అన్ని ఇండిపెండెంట్ కాబట్టి ఎవ్రీ టైం మనం ఇనిషియేట్ చేయాలి. 1 2 3 4 5 6 7. ఇది నేను సపోజ్ ఇక్కడ అంటే సపోజ్ 10 ఉన్నాయి, 20 ఉన్నాయి, 30 ఉన్నాయి కాబట్టి నో ఇష్యూస్. రియల్ టైంలోకి వస్తే కొన్ని థౌజండ్స్ ఆఫ్ యూజర్స్, లాక్స్ ఆఫ్ బిట్స్ ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంటాయి. నేను అన్ని ఇనిషియేట్ చేయాలంటే కష్టం. సో దానికోసం ఏం చేస్తానంటే వెక్టార్ నోటేషన్ 1 to 100 1 to 100 ఇలా డిఫైన్ చేసేసుకో. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 to 1000 ఉన్నాయి, 1 to 1 to 1000 నేను ఇలా కూడా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి డైరెక్ట్ గా 1 to 1000 అంటాను. 1 to 1000 అంటే 1 నుంచి 1000 వరకు ఇందులోనే ఎంబైట్ అయినాయి. నేను ఇలా కాకుండా 1 2 3 4 5 ఇలా సో ఆన్ 1000 చెప్పుకుంటూ వెళ్ళాలంటే మనకు టైం, ఎనర్జీ ఇవన్నీ కాదు. సో అది మనకు కావాలి 1 to 1000. దీన్ని ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు అంటే 1:1000. మనం లాస్ట్ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ క్లాసెస్ లో కూడా ఇది చెప్పినాను మీకు. సేమ్ వే హియర్ 1 to 1000 we can initiate like this. సో దీన్ని వెక్టార్ నోటేషన్స్ లో చెప్తాం. ఇది శాంపుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ, మనం ఫ్రీక్వెన్సీ జనరేట్ చేయాలి. ఇదే ఈ ఫ్రీక్వెన్సీని జనరేట్ చేయడానికి టైం లో జనరేట్, టైం ఇస్ నథింగ్ బట్ 1/f దీన్నే శాంపుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటారు, ఎఫ్ఎస్. ఈ శాంపుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎట్లా జనరేట్ చేస్తామంటే ఇక్కడ జనరేట్ చేస్తాం 0.01. సో మనకు సోర్స్ ఏంటి, ట్రాన్స్మిషన్ సోర్స్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి, 0 to సపోజ్ అనుకుందాం 100, ఇది 100, 0 to 100 ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ జనరేట్ ఇక్కడ 0 0.1 0.2 0. ఇక్కడ ఇట్లా 1 ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి 1 నుంచి 39 వరకు 1 ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. 1 తర్వాత 3 5 7 అంటే 2 ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. కావాలంటే ఇక్కడ చూడండి మీకు చూపిస్తాను నేను. 1 to 39 ఉంది ఇక్కడ, 1 నుంచి 39 వరకు, ఆర్ 0 to 39 ఉండదు. సో ఇంక్రిమెంట్ బై 2 ఎందుకంటే 1 తర్వాత 3 వస్తుంది, 3 1 + 2 3 3 + 2 5 5 + 2 7 7 + 2 ఇలా 2 అంటే ఇంక్రిమెంట్ ఎంత, శాంపుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత అంటే 2. శాంపుల్ ఎఫ్ఎస్ అంటే ఇక్కడ చెప్పుకున్నాం కదా, ఎఫ్ఎస్ = ఇది ఇంక్రిమెంట్. ఇంక్రిమెంట్ అంటే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఒక ఛానల్. నేను అదే ఆల్రెడీ చెప్పిన 1 to 1000 డిస్క్రీట్ కాబట్టి ఒక్కొక్కటి చెప్పాలి కాబట్టి అది దీన్ని బేస్ చేసుకొని చెప్తున్నాం. 1 to 1.01 1.02 1 అట్లా ఇంక్రిమెంట్ అవుతూ అప్ టు 1000 వరకు కూడా వస్తుంది. నో ఇష్యూస్ ఫర్ దట్, మీరు ఎన్నైనా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ చెప్తున్నా అదే ఇంక్రిమెంట్ అంటారు. సో 1 నుంచి ఇది ఇంక్రిమెంట్, ఏది మనం ఇక్కడ చూస్తున్న గ్రాఫ్, ఈ గ్రాఫ్. ఇప్పుడు చూడండి 1 నుంచి 39 వరకు సోర్స్ టు డెస్టినేషన్ అండ్ వీఆర్ ఇంక్రిమెంటింగ్ బై 2, నథింగ్ బట్ సీ హియర్ 1 3 5 7 9. దీన్ని మనం ప్లాట్ ఆఫ్, ఇఫ్ యూ రైట్ ఇస్ అ ప్లాట్ ఆఫ్, దెన్ వీ విల్ గెట్ ఇన్ ఎ గ్రాఫ్ బేస్డ్ ఆన్ time signal, based on frequency we will get the graph. But here just to define it, 1 3 5 7 11 13 + 2 + 2 + 2 so on up to 39.
This is what the vector using. This is, you can call it as time vector also. Time vector is, but using this vector notations we will define the signal. So here, next, same plot and stem we will use it here. Basic. So మనం already assumed, as I said, I will show you basic plot sine signals also. Suppose t is equal to time is equal to same 0 to 1 1 to 10, nothing but 0 to 10 to, sorry, 0 to 1 to 10. You can see here increment by 1, nothing but 0 plus 1 1 1 plus 1 2 plus 1 3 plus 1. If you write 0 incremented by 3, 0 plus 3 plus 3 plus 3, because 9 plus 3 is 12. So 12 అనేది మన డెస్టినేషన్ కాదు, సో మన ఎండ్ వాల్యూ కాదు, సో ప్రీవియస్ వాల్యూ 12 కి ముందు వచ్చినది. 9 plus 3 is equal to 12. 12 కి బిఫోర్ వాల్యూ 9 వాల్యూ డిఫైన్ చేసేసుకుంటాం. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ సైన్ సిగ్నల్ ఫర్ ఇట్, s is equal to sine of t. Sine of t means whatever the values we have defined in t, you can just define 0, sine 0, sine 3, sine 6, sine 9. Any value you can define. అంటే ప్రతి వాల్యూని మీరు ఇక్కడ డిఫైన్ చేసుకో. Sine 45 సేమ్ వే, sorry, sine of 45. The value of sine of 45, everything will be displayed like this. So no issues about, మనం ఫస్ట్ డెమో చెప్పుకున్నాం, no problem about mathematics. Everything will be done. Every mathematical operations are embedded in MATLAB software. So just commands రావాలి మనకి, and at the same time working and command issues and working తెలిస్తే చాలు. మనం వర్కింగ్ రాస్తే చాలు. వర్కింగ్ మోడల్ బేస్ చేసుకొని mathematical works all will be done by MATLAB itself. So no issues with that. So we can use vector notations also for the sine, same way, sine 0 to sine 60 incremented by this. In the same form, sine waves what is generate just watch. And for loops, all you know that loops also we already explained in last class, if else loops. So no issues, if else conditions based on that. If sine is equal, if some any result, if t is equal to 0 condition, then initialize, else off. Or if t is equal to 1, initialize means start. Sine, as sine signal we starts from 0. So cos signal we starts from 1. Cos 0 is equal to 1, sine 0 is equal to 0. So general ga manaku generate chestunnante sine 0 nunchi start avutundi, cos generate avutundi 1 nunchi start avutundi. Even you can see in graphs also. So లేదు మీకు ఏమైనా హెల్ప్ కావాలి అనుకుంటే help el functions, just el function. If you just all your functions we will get here. See what are the functions. ఈ functions అన్ని మనం యూజ్, ఇందులో మోస్ట్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ అని, ఇందులో మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్స్ వి యూజ్. నేను డైరెక్ట్ చెప్పాలంటే ఫ్లోర్ వి యూజ్. లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పాను ఫ్లోర్ డెసిమల్ వాల్యూస్ కోసం, టువర్డ్స్ మై ఇన్ఫినిటివ్ డెసిమల్ వాల్యూస్ అంటే 1.0 1.02 ఇవి నెగ్లెక్ట్ అవుతుంటాయి. సీల్ మీన్స్ రో, ఎగ్జాక్ట్ రో, ఇవి మనం యూజ్ చేసుకుంటాం. రౌండ్, ఈవెన్ యూ సీ ఇవన్నీ మనం ఏం చెప్తున్నట్టు ఇవన్నీ మనం ప్రోగ్రామ్స్, వెన్ కమింగ్ టు ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈవెన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆల్సో వీ విల్ బి using these commands. ABS, absolute value we use, complex conjugate, IMAG, imaginary values, real values. I think you know about real and imaginary differences. Mod, here you can see this way will be used. Logarithm, most of logarithms we won't touch. Square root we use. Exponential, can anyone reply me what is exponential? In even in DSP also we will let what is the use of exponential in programming. Anyone? Exponential. So okay, I will explain. Exponential means negative cycles. Negative cycle to display, you can see here exponential of basic programs. If you go through it, DSP programs DSP గురించి మీరు చూసుంటే బేసిక్ EXP to the power of -2 ఉంటుంది. నెగిటివ్ సైకిల్స్, ఈ నెగిటివ్ సైకిల్స్ ని పాజిటివ్ సైకిల్స్ లో కన్వర్ట్ చేయడానికి మనకి ఓన్లీ ఇక్కడ ఏం లేదు, జస్ట్ కన్వర్ట్ చేయాలి. మళ్ళీ ప్రాసెస్ అవుతున్నప్పుడు నెక్స్ట్ ఇన్ని ఈవెన్ కంటిన్యూస్ అవుట్పుట్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ నెగిటివ్ సైకిల్స్ ఉంటాయి. బికాస్ as we go with the digital operations, most functions we use చేసే projects అన్ని కూడా డిజిటల్ లో ఉంటాయి, డిజిటల్ ఫార్మేషన్. సో in digital we cannot display negative values, ones and zeros only we can represent. To display negative levels of continuous signal, we will transform negative cycles to positive cycles using exponential, so that we can display and we can transmit through digital
even in output, you can see negative values. If there is any negative values, you can display over here like this. You can see here, even negative values will be represented in here. To that case, we will use exponential. All these functions are used yesterday. And next, sine signal we generate here. A sine also inverse sine. A sine means inverse sine. Inverse functions we can use. Next, cos signal, as I said, sine and cos signals we use. Sine signal means sine by cos. But most of the programs, 9 out of 10 programs, we don't use tan. Only sine and cos only we will go with 0, 1, zeros, 1s. We will write those functions and zeros, 1, zeros, 1. You can see here what is help a sine. Because we use it, help a sine. Inverse function, you can see here. Inverse function. Next, just I'm going with basic functions. You can see here, suppose you can take any value, as I said here, any value you can say, here it is, x is equal sine 30, we have value. You can take it. X is equal to, or else time is equal to, any time is equal to, you can submit this value. Okay, you can submit this value. As I said, a sine. You need to write a sin, a sine of t, because time signal. See, inverse function. So you get these value, negative value. So this is what we are going to do. Okay. Next, suppose for example, if I write it, because make an idea untadi. Can anyone tell why we are getting error here? Even C program, because capital letters are asked. And as in the first class I told, you can use any letters, but even an address it is okay. But when coming to commands, you should not write. Even when programs and next time, my reference are commands capital letters capital letters we should not write the commands, and even these commands should not be taken as address. For example, you cannot take address. I have taken address T, but you cannot take address as sign or SIN. You cannot take these commands as address. Suppose IM read, you cannot take as address. Even in last class, IM noise, because you have gone through it, IM show, you cannot take as address, because these are the commands which is stored in libraries. So any command, not only this MATLAB program, in any program, you should not take the commands as address. And same time, you should not write commands in capital letters. It should be in small letters only. Okay, because as I written here a sin t in capital letter, so we are getting errors over here. Okay, next, same way, ABS, absolute of. Absolute means magnitude values we will calculate exactly what is the absolute value of this signal. So absolute value, what is the transmitted bits, absolute exact bits we have to calculate. Then we will write ABS of. ABS means absolute of ABS, absolute of. Next, we'll go with some basic program, continuous signal, discrete signal. You all know it, but I don't know whether you practiced it last year because of lockdown. So we'll go with basic like that. Suppose you can take any time signal, t is equal to this signal, plot t comma x. You can write it as that. As I said, plot and stem. Here only I have told you plot. Plot means continuous, stem means discrete signals. We will display over there. Next, if you, as I said, I can tell you one stem plot and step program. I will show you what is the difference in it. So you can take any time signal, t is equal to 0 to 1 to 10. Next, x is equal to sine of what? T. Plot t comma x. T comma x. You can add colors to the plot also. We will go in the next classes with that.
but just for basic programs. Plot, what is this continuous signal? No, CONT, continuous. See here, this is a continuous signal. Just so if you write any plot in place of plot, if you write stem. So as it is a sine signal, as I said again, it is started from 0. If you write cos signal, it starts from 1. Nothing but it starts from here, not from 0. I will show you that also. First, we will neglect this. Percentile means it is going to neglect. Same way, x is equal to COS, cos of t. Yes, t. Same plot, PLOT, plot of t comma x. See here, you can see from 1 it is started, not from 0. Previous graph, if you can see, it is started from 0. Now it is starting from 1. Even though I have initiated from 0, t comma x, nothing but it needs to start from 0, but it is started at 1 because it is a cos signal. Just to define you, because I have explained in just in theoretical, so now I am explaining it in practical also. Next, if you want, you can write stem, STEM, stem of t comma x. That's it. For multiplots, I will show you how colors can be added, x-axis, y-axis, grid, everything I will show. This is a basic program, so I'm not getting into it. See here, as it is a cos, because it is started from 0. You can see it, stem. If you want, you can write multiplots also. Multiplots means all these three: sine signal, cos signal, and continuous plot and stem, discrete plot. Both we can show in multiplots also. Just for that multiplots, we need to write x comma, t comma x, sorry, t comma x, next to t comma y, t comma whatever it may be, t comma x, t comma y, plot, stem, x. We need to write all this for multiplots. Okay. This is just okay. I will save it as a stem. Okay, no problem. I can write with one. So before going to that, if you want to know about plots, just write it. Just write it. It will show all the examples of plots also. Before, because no need of this, but just for your information, I am telling it. Linear plots. So plot x comma y. You can learn from here x-axis, y-axis, even for colors also. As I said, we will go with colors. See here, this is color and this is the name for that color. And later, for next programs, if we plot multiple plots, then I will show this color. Before that, I will show it. Just it. See, for blue color, it is B. Green. You can see black color means K. Here you can see black means color, black color, and nothing but you can add color to this graph also. Then cut color to this graph also. Blue means blue color. Before, I think 1 second, I will show you this. In place of it, you can all do this. So you can use colors to these plots. Where it is. B blue, G green, R red, C can means light sky blue color, magenta, light not light pink, it is pink color. I'm not sure which pink it is because there are many pink colors. So M means magenta, magenta means pink. You can it will be in pink color. Y means yellow, K means black, and white means W means white. And these are points. I mean, how you want to represent that signal. Even in I think in our school days, we have written up programs. I mean, not programs, graph in mathematics. You can use this star as graph. I mean, basic, the large star. Nothing but stars will be represented through graph. Nothing but if this graph is represented, not this graph. If we go with continuous graph, if we go with this continuous graph, not complete. I will show it. I will show it for you. Only stars. Here one star. Here one star.
because only T here one star star only stars will be represented over here. Or else if you write dash dash means it will not represent in dash, dots means dot, it will be represented. I will show you that. 1 second. Plot the T comma X. This is mandatory. First we need to plot it, the x-axis and y-axis. Time and work will be represented in the same way. This pattern should be same. Not first we cannot write x comma t. We should write x-axis and y-axis. What x-axis is representing the time, and what and y-axis. Y-axis is represented with x. Here the address is x, not. So you can say that as any address, with any address. If you want to represent m, I will show it as m. So this is x-axis and this is y-axis, and next it should be color. First should be color. So any color you can represent it in these quotations. So any color, if you want, you can go with any color here. Second, I will show any color. So blue, green, red, can means you all know this all colors. So I will go with C. C means can means light blue color. I will write it C. Small letters only, once again, I'm not capital letters. And in which how you want to represent it, in which pattern you want to represent. Whether you want, if you want written anything, it will represent in normal way. In this normal way, it will be represented. But if you want with any representation, you can go with these. These are the representations. Nothing but you, dots means dots, circle means circle. You can go with D also. D means diagonal, not diagonal, like in rhombus shape it will be shown. So you can see here, C plus means it will be represented in plus. So I'm not going with plus, I will go with star now. Star means this. D means diamond. As I tell you, I will show you that before, not even theoretical explanation. I will just show you. First, star means you can see here. Within star representation, it will represent. See here with stars, and as I said, can means blue color, light blue color. See in this form. So I represented 0 to 10 means so completely acts from it is a cos signal. It will be represented from 1 to 10. 1 to 10 means total 10. See here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And representation of sign signal. So suppose for example it is not star, if it is plus. So you can see plus here. Now you can see here, you can see plus. I think this color is not visible. So I will go with other color. M means magenta, pink color. You can see here, colors I have changed here. Because I have changed in fifth line, I have changed the colors. And if you write it with black, black means it is clearly visible. So you can go here. See here now, black colors will be represented. This is what you can change colors, pattern, everything. So if I go with, as I said here, 2 we have S means square boxes will be represented. D means like a rhombus shape, it will be diamond shape, it will be represented. I will show you that also for you. S means square, KS. See here, with square shape it will be represented. D means like a rhombus, a diamond shape. See here, these are the shapes. So because these shapes and colors is used for multiple graphs. Suppose if we have multiple graphs in our program, suppose I will show you one example also, because I have various programs. So I will show you one example in that. See, you can see here in this graph we have multiple plots. So one with we have show perfect CSI for black, conventional MMSC with red color, proposed work will be within blue color, and even shapes also you can see diamond shape, circle shape, circle shape, circle shape, green RSC code. Because if we have multiple graphs, so no need to come every time, okay, what is the first graph? First graph is sine, second graph is cos. No need to every time coming to graph, and we cannot represent every time. So these names will be represented using legend, not here. So there it is here. Yes, this name, this is called as legend. I will show you that how we need to create names and everything in the next programs. So this colors and shapes is used for multiple graphs to easily represent define. Okay. So I will show you multiple graphs in it. Before that, I will show multiple graphs also. Okay, I will go with new one. Once again, I will take this signal. T is equal to where it is. T is equal to same
Any numbers you can take. It's not mandatory to take 0 to 1. Suppose I will take 0 to 0.01 to 1 also you can represent, because you can see here 0 increment is 0.01, nothing but 0, 0.01, 0.02, 0.03, 0. So on up to once again 0.02. All representation will be represented over here. Next, if I want to represent sine signal, so sine signal, okay, represented with sine means s. S is equal to sine signal, sine of t. As I said, we should not take address with a command. Oh, sorry, not here. Sine of t. Sine of t. Next, cos signal. So cos of t. COS, cos of t. Next. So as I said, multiple plots we want to represent over here. Plot t comma x, t comma s. Next, t comma c. This is a plot for two plots here when we are representing two plots. Okay. I think we should not write over here. It is unnecessary. Okay, fine. Leave it. T comma s, t comma c. So okay, I'll do one thing first. I will check it. So multi-plot, no, MULT, multi-plot. See here, one is sine signal. Oh no, I haven't represented any colors. Why it is representing colors? Okay, fine. Okay, last time I represented color. He's representing with color. I haven't represented any color. No? Actually, it should not represent with color right now. Why it is representing? Okay, I'll do one thing. I will plot with separately first. Plot t comma s, plot t comma c. First I will represent manually and later I will. Okay. It is not representing for the first one. Okay, sine signal it is represented. So, okay, we will go with next poem. Actually, I will see what is the problem in this multi-plot. If I get any help, I will check it. Multi-plot. Okay. I'll check it if there is any issue. What is the issue we are getting? Actually, we should not get any issue. Without actually we are representing multi-plot, but the colors we are representing directly. I need to check what is the problem in it. So as I said, we will go with continuous, discrete, and as I said, plot stem. But before going to that, we will be having negative signals in the continuous signal. So for that, we need to change it with exponential. We will go with exponential signals also. Exponential means which convert negative signals to positive signals. It will be converting. So I will show you that first. Negative signals S is equal to sine of. As I said, continuous signal representation 2 into pi into f into t. As it is a continuous signal, we will be having 2 into pi into frequency into t. But whereas same representation, when you go in discrete, you will be represented with sine of 2 into pi into t. There will be no frequency. With that frequency, directly we will take from time, and we will be having sample frequency, so that it is enough.
sine and 2 into pi into frequency. Frequency you can take any value. Actually, if you want, you can take with f. Before that, you can write here f is equal to what? Frequency is equal to your wish. Anything, any value you can take here. Like this also you can do. And same into t. Actually, we are having t, no issues. You can see here. If you want, you can just click on it. It will be with go with blue color. Nothing but what is the f? F will be taken by here. Actually, with basic programs, when we are going, we will write title to that. So we are not having title, not directly we are taking it like with a frequency of this, and with the amplitude also we should be given amplitude of 10 or amplitude of 2, whatever it may be, and frequency we should define it. Next, same way, if you want to represent with cos signal, c is equal to, just copy it, in place of it we will write. But one thing we need to remember, I will explain after writing this. For cos signal, COS of, yes, cos into 2 into pi into f into t. But one thing you need to remember here, what is that? For cos signal, as it is starting from 1, so we need to give amplitude also. A into even for sine signal also, if you want, you can generate amplitude A into sine into f into t. Amplitude is equal to, if you want, you can do any value 3 like that. So we will be writing like formula like generate a sine signal with an amplitude of what, 3 and a frequency of 5. Draw a cos signal or draw a sine signal with an exponential of e to the power of 2 into t minus 2t. As I said, e to the power of minus 2t, nothing but exponential signals for that. So as I said, amplitude we will be having here. If you want, you can write here. For generating the signal, we should write it completely. We need to write amplitude, because before signals are general signals, so no issues for that. When coming to into real time, we need to write amplitude, A into amplitude into. If you want, you can write complete AMP also. It's your wish. A into sine, A into. What happens if you write A, and what happens if you don't write A? I will show you that. First, I'm writing A with an amplitude of what? With an amplitude of this, with a frequency of here, and time also we will be having, so no issues. Now generate the plot. But before generating plot, if we have any negative signals, we need to convert it. Exponential EX, exponential is equal to EXP of. We don't have a minus, we cannot write power now of minus 2 into t, minus 2 into t. Into t already we will be, sorry, not cross, into 2 into t. That's it. It is enough. Exponential of. Next, a plot. Just that's it. PLOT of. Oh, actually, this is the issue here. Now, okay, fine. I will be changing multiplot also next time. Here also we will be changing plot of. Next, what time? Yes. T comma. Now, sine signal yes. Cos signal C. T comma. If you want, you can write in brackets also. Next, first one is sine comma cos comma exponential functions. See, it is in this bracket now. Okay, fine. Ts comma c comma ex. Nothing but sine signal, cos signal, even exponential signal also. It will be represented as we are representing end line here only. So no need to represent here. Just plot it. Just save and run it. What we are writing, general signal, or what is my sign, general generating signal. So this is what it is going to represent. Actually, why it is taking colors directly, I'm not sure. RGB colors, everything it is taking red, green, blue, all colors it is taking. I need to check what error. I think maybe it is taking from other, I mean, previous colors as water. I'm not sure. I will check it why it is taking colors directly. Actually, we need to represent which color for what. Maybe it is taking from previous programs which I have run, 2-3 executions I have done. So whether it is taking from that or I'm not sure. Okay, I will do one thing. I will close it and I will run it once again. Give me a minute. It is opening.
Actually, we have created last time we have created multiplot in it, but the problem is it is taking color directly. That's it. Okay, okay, fine. We have created here multiplot, but directly it is taking color. I will check it. What is the issue there? It's taking colors directly. That's it. Okay, no problem. I will check it. What is the problem? Here only directly we can comma T comma C. Same problem we are getting. We will check it later. Why it is taking color directly? Sine signal and cos signal it is taking directly. Sine signal as it is starting from 0. How can you say here it is a basic signal? So we can directly define. See here from it 0 it is starting, so it is sine signal. From 1 it is starting, so it is cos signal. Sine 0, 0. So in that form root 3 by 2 in that form, but in place of root 3 by 2 my normal values will be written. So okay, it is the general signal. So sine signal and cos signal, even exponential, negative cycles also you can see here. Here we are representing by using this negative signals also. If you want, you can represent over here. Actually, why colors were representing? I need to check it. Okay, fine. Now, when in last class, in last program here, I have showed here color. Now we need to write like this: T comma S comma. In these quotations, we need to write color, but I don't know why it is taking color. Later, after color, you can write legend also here. Legend means for 3 blocks. For plots, we can write legend. Legend means here we are having single plot, so no issues for legend. But if you are plotting multiple plots like plot T, next to plot M, plot T, if you are plotting multiple, then we will need to write legend. Same way, if you want to display with discrete values also, you can write in place of plot, we will write stem. Control C. Just copy it. Just write it as stem. STEM. Stem of. Just copy it. Okay, taking error. The statement is incomplete. Unbalanced bracket. Okay, this is missed. The length of X must match the number of rows and columns. Okay, number of rows and columns. We need to change those address. That's it. It will be changed. No issues for that. So actually, we don't have any exponential. As I said, we don't have any negative signal. T comma C is enough. Now we will be represented. You can see it now. Discrete signal, cos signal is generated. So if you want, you can represent with T comma S also. This is T. If we represented T comma S, nothing but sine signal, because for a continuous signal we are going to write exponential e to the power of -2t also. That is what exponential. For discrete signal, no need to represent exponential, because we won't represent negative signals. We will convert negative to positive, and later we will be represented. See here, it started from 0. This is sine signal, discrete sine signal with exponential. So if, as I said, if we don't write amplitude, what happens? You just see here. So what I do first, stepping tool, I will just take a screenshot of it. First I will run it and I will take a screenshot. It's changing, we can check. Okay. Now if I change this, no need of amplitude. Okay, this is discrete signal now, you won't get much difference. Now I need to change it to continuous signal. So this is what. So for if I remove amplitude, I will take this. I have taken this. Now, if I write amplitude A into next A into see here. Based on amplitude level we have decided. So
can see here the working it will be changed. Okay, this is what happens when you don't write amplitude. It will directly start from somewhere. Sine and cos signal will be differentiated here. So coming to it, multi-plots design, we will go, as you said, even your color values also will be having no need of going into color values because you have EDC in 2.1, so that only you will, I mean, there only you will be learning that color values, and no need to once again write this again. Sorry, no need to explain again. So if you want, we will go with other programs plot we can write. So in place of plot, we can write stair also. What happens if we write stair? What happens if we write box? I will show you. Just stairs, S-T-A-I-R, stairs. So here, because we will display in a digital, because it is create delay using this stairs, we can use delay also. In coming to major programs, we will write delay using this. Here we create some delay also. If you create delay, it will extend over here. Just it. So if you write box, so no need of box, it is basic necessity. 1 second. There. So going with next programs. So if you want to write any text, any adding to that, how we will write text? Text means here we need to represent some graph. We can use G text also for that. G text means we can add any text over in this graph. Suppose, for example, what is this line indicating? What here it is indicating? In graph only if you want to represent over there. So we will write text functions in that using G text. Also you can write, or text also you can write. Okay. So I will show you how we will write that. G text means representing text to that graph. It is not any necessary to write text over here. We can represent through legend, but exact point if you want to represent for anyone without asking us. So here only we will suppose, for example, here if you want to represent anything. So we will say that here it is a peak value for that. Suppose here we are getting noise. So directly represent, we can here represent over that point only. So for that we need to go with other program. Just copy it, because frequency you can take anything, time you can change anything. So if you want, you can take 2 also. There is no mandatory. You can increase here also. There is no mandatory to take these only. You can take anything. So same sine function. This is equal to sine of same 2 into pi into t, because now we are taking discrete functions. If we want to take discrete functions, no need to represent frequency value. Just write sine of 2 into pi into t. In this program, if you see here, 2 into pi into f into t. So in place of that, we write only 2 into pi into t. 2 into pi into t. So same, if you want, you can write amplitude also. A is equal to 5. Sine signal we have generated over here. Now, if you want, you can plot it right now only. Same way, t comma s, we all know it. X level here in previous programs, we don't have any x value, y value. We can add to that x value, y value, title, everything we will write over here. X value, y value, plot t comma s. So if you want, you can write x axis also. You can define x axis, lower limit and upper limit, 0 to 1. 0 to 1 it is taking mandate directly, but we can, if you want, you can change that. So what x axis you want to do? X axis means you write x axis. Now in this you can write any name. X axis, what it is showing. Suppose, for example, x axis every time it will be shown time.
So it is basic. Now we can write with x-axis in place of axis. Sorry, in GUI we write axis. Here we write label. GUI class we haven't touched on. In a GUI graphic user interface, there we will write axis. Which axis also we can axis 1, axis 2, axis 3. Same you can write. Y label. Y label. If you have any doubts, you can ask me. Just because I'm not getting any response from your side, I'm continuing because you can learn next with because you are here. We are recording it now. Next time you can learn. If you have any doubts now only, if you can ask me now because no one is responding, so that I'm continuing my class one by one. With the theoretical, now I'm going with directly practical. If you have any doubts, you can stop me. You can ask me anything here. Okay. X label amplitude. X label time, Y label amplitude. That's it. So you can see here, it will represent. Later we will add labeling, LAB and labeling. So with labeling. So you can see this graph 0 to 2. You can see here 0 to 2. Previously we have taken only 0 to 1. Now it is 0 to 2. And Y label, see here, amplitude, X label time. Even if you want, you can write title also, because you know titles are not writing, because even in last programs we have written title now, so it is representing here the same thing, so nothing about it. So if you want any text you want to written there, you can write text also. Two ways, text directly we can write text of what you want to write there, anything you can write text of, anything you can write here, like what we can do, what we write, sorry, cosine, sorry, we can write any noise. The text will be represented over there. Actually, directly it is not taking, I think. Right. Noise, it is directly it is not taking. G text also we can write. So see, you can represent like G text means manually we are going to write it. Manually we are going to write it. See here, manually. So I will show you once again. I just run it. You got the graph. You just move the cursor anywhere. See, I'm moving it anywhere. You can write it. This is one way. And because I haven't selected anything, so I'm getting this error. If I choose it, it won't get any error. So in place of G text, it is manually selecting. It is, or else you can write direct text, and position also you need to write here, position. So which position you want to write it, somewhere like 0.05 comma 0. This is the positions I have written, and the noise I have written. I think I need to get right now. Yes, you can see here at which position by axis. Here I have got noise I have written. So if I change this value at like 7.5, it will be changed. See here, the position has changed 0 to 6 at which position 0.7 it is. You can see here. Here we got the noise. You can represent over like this. If you want with 0.8. See this position it is represented. Same way, you can text. If you write text directly, it will be represented. If you write G text, both I will show you. G text means you need to represent where you want to represent this noise. You need to move this cursor and you need to place the position of it. In which position you want to make this cursor, make this text to be written. These two we can write. Okay, G text, anything one you can take. See here, if I want to position here, I can position here. Once again, I will run it. 1 second. I want to position here, so I can position here. Anywhere I can make a position. G text means. Yeah, tell me any doubts in this. I mean, in these graphs, basic graphs only I'm doing. Like, I think all these graphs you must have covered in TSP only. But once again, I'm refreshing it. Coming to next graphs, we can go with like where we can go like plottings, filters, which filters, FIR filters, Chebyshev filters, basic filters, and even in GUI designs also we can go with that.
So for that, first we need to grow. We need to go with basic like modulations, demodulations, everything we go in the next classes. These are the basic programs, like 4, 5, I think 5, 6 graphs I have mentioned. You just tell me if you have any doubts or else I need to continue. Yes, please. Okay. Now, yeah, tell me. Yes, I'm not getting any response from you. These are the basic 2D graphs. I think all these graphs must be covered in basic TSP programming. One more thing we use is line space. Line space for next programs, I will tell you. Here, no need of line space. Line SPSE. In these programs, we don't use, but this we use mostly line space. Line space means what we do here. I will let one second. Line space means same vector notation from where directly if you want to represent in graph. Suppose 2, 40. This is the line space. Line space 2, 40, you can write step size. Step size means STEP, step size means increment. The same way as in notations like vector notations. Vector notations we have written in this form: 1 to 1000 or 1 to 10, 1 to 1 with increment of 0, 1, not 1 to 1, 0 to 1 to 10, 0 to here 0 to 1 increment by the same way. Line space indicates here we need to write small l, but it is taking auto correcting. 2 to 40 every step size. Step size means this 0.01. We can write over here. Yes, T E step size or step size is equal to whatever the value you have written. It is going to represent in this graph. So these are the basic 2D graphs. Even 3D graphs also we can generate. 3D graph means basic graphs. We will use that using mesh, surf, and counter. Counter means number of counts. How many counts that graph should be represented. Suppose I will show you previous graph. Okay, we don't have graph. Okay, I will run it first. Suppose where this stem. Using this stem. Show you just for basic our understanding. So how many notations? 1, 2, 3, 4, 5, 6 to 10. In these notations, you can use this counter. Counter means number of counts. How many times it should be repeated. No need manually. We cannot repeat 1, 2, 3, 4 using that. In image processing, we use repeat matrix. Repeat matrix means REPMAT. REPMAT. We use this function for REPMAT. Here we cannot write capital letters, but it is auto correcting. Repeat matrix means matrix will be repeated. Here using counter, COUNTER counter. Using this number of count, how many counts you want to represent over here. You can represent it here. So going into 3D graphs. 3D graphs we using mesh, surf, counter. We can represent these 3D counts. Okay. Same way. Before going into 3D graphs, you need to know about why you are getting this. One formula we are having f of x comma y. F of x comma means x coordinates and y coordinates. X and y, same image processing also. F of x comma y. X means number of rows, y means number of columns. This is image. F is nothing but image of number of rows, number of columns. Okay. One formula we will be having for 3D graphs. Sine of x square plus y square. X square plus y square. In place of x square, I will write. You can write x square. Right in this form, x square plus y square. Same way, I'll just copy it. X square plus x square plus. Okay, later I will change it.
x square plus, because I'm not getting there later, I can just x square plus y square. Next, e to the power of, as I said, exponential once again a to the power of minus 0.2 of t, or 2t also you can write, e to the power of minus 0.2 time interval. Time interval directly you can define like x square plus y square. Once again, copy this x square. You can change this value, you can, but 3D graph we will write 3D graph, we will be having point by point calculation. So I have written 0 point levels. If you want direct 2t also you can write. So I'm changing it x square plus y square. This is the formula you must remember. X square plus y square, x square plus y square, e to the power of minus 2t completed. This is the formula. So you must remember it, this formula, x square plus y square, and we are going to use in it. So this is the formula. Based on this formula, we are going to write first x-axis. Next, first wait, x-axis, y-axis, what is exponential, what is sine. Based on these only one by one, we are going to calculate it. So first x-axis and y-axis, anything you can write sine also directly, but before going to that, we need x-axis, y-axis. X-axis means x coordinate, y-axis and y coordinate. As I said, f of x comma y, function of x comma y, x coordinate and y coordinate. Function means the input which we are taking. Even in image processing also, f of x comma y, f function of image, x coordinate plus y coordinates, number of rows, number of columns. As I said, you can take any x-axis, you can take any y-axis. First, x is based on this formula only, we are going to repeat it. First, x-axis, x is equal to, I will write in code, new one. First, x is equal to any interval like 0 to 10, 1 to 1, any div. So we are going with minus 1 to 1, minus 1 to 1, because is a 3D graph, we can write any negative values also, no issue, because as we are having exponential here, so we can take any negative values also, no issues. 0 to 1. This is x-axis. You can take y-axis also. So y-axis also same. Control X. Y is equal to. This is 3D graph. Once again, this is 3D graph. Clear. Previous graphs will be closed. No issue that. 3D graph, x and y axis. Next, what we need to have for x and y axis and sine. Before going to that, as it is a 3D axis, we need to know that what is the difference in 2D image and what is the difference in 3D. X and y coordinates in 2D image or 2D signals, as I said, x and y are dependent. Dependent means x is dependent on y, y is dependent on x. You can directly, access the image directly from time. Directly y-axis amplitude, y-axis work, everything will be represented. But whereas in 3D graph, x and y coordinates are independent, the mediator is z-axis. Representation, you can even in your first year drawing subject, even 7th chapter or 8th chapter, I think 7th chapter, from 7th chapter you will be having in diagrams, in engineering drawing you will be drawing with front view, you will be drawing with top view, you will be drawing with left view. What is the view for these coordinates from left view, top view, right view? The same way here also in 3D axis we are going to represent in every position. In that case we need to go with one by one axis. So we will go with axis. V is equal to ones of means the data we are representing, total. So the total representation we are doing total length of x-axis. We are going to write here LENGTH, length of x. That is represented. Next, same way we are calculating the same way, one by one transmissions. Once again I will tell. So going with 3D axis, and even in digital we are transmitting in one by one, point to point axis we can represent it by dot matrix and also send. And here it is length of x-axis. If we represent a length of x-axis using z-axis, we can represent directly y-axis also. So same way. Next, total V is equal to, we can call it as auxiliary even in while explaining about
DWT program. You can recall those class DWT, discrete wavelet transform explanation on Saturday, I think. Not first class of wavelet transform, in second class. Even on, I mean, and Saturday when I explained about once again DWT, I have explained CA, CH, CV, CD, auxiliary complete image, auxiliary components of an input image. Next, horizontal components of input image on, and nothing but rows, V vertical, AV, CV once only vertical components, CD diagonal, in that way only. Here total data length of x-axis representation will be represented. Next, x is equal to same way x-axis. We in this representation one by one we are representing. Next, V into V star x, x1, right, V star x, nothing but V transmission length into x coordinate. Next, same way y also, y is equal to, the only difference here is it will be in iteration form, repeat form. So y into V inverse. When I explained about Fourier transforms, inverse Fourier transform, wavelet transform, inverse wavelet transform, I have told about this transpose. X coordinate, we will be transmitted the information. Y coordinate, we will receive the information, nothing but result. Transmission, every time transmission will be in x-axis, work will be in y-axis. The same way if you go with graph also, time versus amplitude, x-axis time or frequency, y-axis work will be represented, nothing but results is represented in column. When explained this concept in digital image processing programs, I explained inverse means transpose. Once again, this result, when there is any distortion or else when there is any issues, noise, data loss, we are going to repeat, nothing but x-axis should be converted to y-axis, nothing but inverse transpose. This will be represented over here. Okay, next, as I said, we are going with this formula, just to copy and paste here, not this formula here. This formula, f of x comma y is equal to x square plus y square e to the power of minus 2t. So write it in coding form. F is equal to function is equal to 3D function is equal to sine of x square plus y square. X square plus y square, how we can write? X into x we can write. X into x we can write x square plus y square. In this also we can write, or else one more we have x square root of. In this form also we can write. So for that we need to change it. How many times x should be repeated? X square 2 times. If you want 3, 3. If you want 4, you can repeat it 4. But as I said in previous, not just 15-20 minutes before, in CLC we have written, okay, fine. Help ELFUNC, not FUNC, EL function. That's it. See here, we have written x square root of SQRT. See here, this is square root of total complete point, as I said, and dot matrix means point by point multiplication. Point by point multiplication at the same time, even in discrete x and y coordinates are different. Here also x and y coordinates are independent. Nothing but it is not going to depend on x-axis work, x-axis input. So manually it need to take, so y dot same square root of 2. Once again we need to represent it. Once again x and y dot exponential exp. This is command, we cannot write ex or expont. This is just we need to write exponential. But dot matrix with multiplication of, dot means point by point. Even when I explained about digital image processing matrix, arithmetic matrix, in that I have explained you. Addition and subtraction are same, but whereas the difference is cross multiplication. Dot matrix we use. Dot matrix means point by point. Whatever the information you are transmitting the row, the only transmission will be done over there, and even calculation will be worked over the same row and same column. So that case you need to write point by point, nothing but dot. Exponential of 0.2, as I said here, 0.2 e to the power of 0.2. Same way we need to write e of. So previously same, we cannot write power in program, so e of 0.02, 0.02 only, no? 0.02. You can change the value. It is not any fixed value. Here, whatever the inputs, whatever the values I am telling, they are not static. They can change by you. You can change any input. If there is only any fixed value, then I will mention it, point it out. I will repeat it 2-3 times. This is the fixed value.
only. So, okay, 3.14, it is fixed value. I will repeat it. If I haven't mentioned any fixed value, it is not any fixed value. That means you can change the inputs to your wish by while checking it. 0.2 into 0.2 of means into x square plus y square. Once again, the same. Once again, you just copy it. Just copy it, x 0.2 into, just paste it. That's it. So, and one more line, because as we have started here, one, no, not here. Okay, done. Because already we have taken, okay, x square plus y square. That's it, enough. Sin x square plus y square dot x dot matrix. Once again, so one point by point exponential of, okay, fine. You can change those values here, but we cannot change x square. It is fixed, x square plus y square. We cannot write x cube plus y cube. X square plus y square. Next, x square. Next, as I said, mesh, surf, counter. With these three values, we can represent mesh, plotting it. So I will explain you what is mesh, what is the thing. Before that, I will go represent it. X. All this we need to write. Copy paste x into y into f. X into y into f. Nothing but x comma y comma f. For all these three will be same. But whereas in counters, we will write here count. How many times it should be count here? We will write some count. 5, 10, 2, 10, whatever 20. We will write over the count. Remaining all this was a mesh. And for mesh, we need to write, as I said, upper limit and lower limit of x-axis. Before in previous program, I have to upper limit and lower limit. And as these two coordinates are independent, we need to mention it clearly, the upper limit and lower limit. So we need to write upper limit, what is upper limit and what is lower. Like minimum value and maximum value, you can write minimum value and maximum value. Minimum is equal to min, minimum of f. Minimum of function. F means this is a function. What is the minimum value? Same for max also. In place of minimum, you need to write max. Max. So no, okay, these two are going with same address, so I will change this address. Maximum, because the command and everything will be same over here. I'll do minimum function. I will go with maximum function. This is same. And for the same, surf also we need to write same. Surf of x comma y comma. This is same. I will just copy it. In place of here mesh, we will write here surf. What is surf? What is, I will explain you while executing it. And only difference here is we need to write x label and y label, x label, y label, x label, y label. We haven't mentioned over there. What is x label? What is y label? We haven't mentioned there. So we need to mention here. I have just gap here. We need to mention here. Next we will mention that. So, sir, you can write x-axis. What is x-axis? What is y-axis here in place of this? Surface completed. Next. So like what is x-axis, what is y? Even if you want, you can write minimum value and maximum value also, but already we will be having minimum f, maximum f, just write it with axis. Axis from there, axis, whenever we will write axis, first two digits, whatever we have written okay, I'll do one thing, I will write it. So when we represent it with axis, I will show you how we need to write axis. Axis of lower limit of x-axis, lower limit x-axis, and next is just next whatever it may be upper limit UPPAR, upper limit of x. Next time, what the continuation we need to do it. For the next we need to write lower limit of y, comma lower limit of upper. UPPAR, upper limit. What is lower limit and what is upper limit? I will explain you before that. Lower limit, upper limit. So what is lower limit and what is upper limit? Here I can see. What is the lower limit of x-axis? 0.
What is the upper limit of x-axis? 1. Nothing but we will need to write here lower limit of x-axis means 0, comma 1. What is lower limit of y? Lower limit of upper limit of y means lower limit of y minus 1, upper limit of y plus 1. You just change it, comma lower limit is minus 1, comma plus 1. This is lower limit of x-axis and lower limit of y-axis. Why I have mentioned you. Coming to your program, what is the lower limit of x-axis? Minus 1. What is the upper limit of x-axis? 1. So same you have to mention here, even in surf. Just minus 1, comma 1, comma minus 1, comma just 1. This is lower limit of x-axis and lower limit of y, upper limit of y-axis. Lower limit of y, sorry. Lower limit of x-axis, upper limit of x-axis, lower limited of y-axis, upper limited of y-axis. This is what mentioned here. So if you want, you can write once again this copy paste, or else why should we write this? If you want, you can just write it here, x limit and y limit, or else you can just mention in axis also. There is no issue with that. Next, axis it is done, and x label, y label. Same here also. X label, y label. What is x label and what is y label? Anything you can write here. Same way. 1 second. X limit. Oh, sorry. X limit, y limit, comma minimum f and maximum f. Minimum f, comma ma. So what we have written, ma place of maximum function. We write ma xf. MAXF minimum function, MIM minimum, MIN minimum, MIN, MA maximum of access. In place of here, same minimum of F, maximum of F, minimum of F, maximum of F, sorry, not X. Maximum function, minimum function, maximum function, same here, x-axis. Just to copy, paste here. Axis we have done. So when axis is done, what is the left here? Axis we have told. What is minimum limit? What is upper? Now, what is x-axis? What is y-axis? What is title? If you want, you can represent that. So here, x label, y label. Next, x label. What if x label? You can write anything here. What is x label? What is y label? What is y label? What is y label and what is x label? Just mention it. That's it. After mentioning, just we need to represent here. Next, before that, we reverse our okay file. Figure, comma. We need to write here also. No need direct function we have written over there, so no need that. So now it is done. X-axis, y-axis. You just copy, paste here. Next x-axis value. Whatever the x-axis you want to write, you write x-axis. Whatever your wish. Suppose just I will mention 3D axis. No, x-axis same. I will do one thing. Same thing. If you want, you can change anything. So I will do one thing. I will write x is equal to x, y is equal to y. Same here. X is equal to x, y is equal to y. X-axis. Now it is done. Now it is counter. As I said, everything will be same. But only thing is we need to write how many counters. In place of this, we need to write COUNTOUR, counter. How many functions if you want, you can write here. X comma, F comma, how many samples you want to generate. This is nothing but number of times it is going to count. Okay. Number of times it is going to count. X comma, counter of. Say minimum F, maximum F. X label, Y label, everything it is done. So the 30 represent the number of counts. How many number of counts you want to take. Okay. So just represent it. What is 3D graph? I would say 3D. Mention 3D. Okay, one thing. 3D.
error. What is that error? Index matrix must dimension must agree. Why? Okay, fine. Okay, sorry. Once again, we dash we are getting error. Okay, sorry. Here I have taken x-axis, so here also I have taken x. Here y, small y. So I need to change address because here we are getting issues. It is asking x-axis. Here it is taking x-axis. So there is no index. So in place of small, you can write capital. In place of small y, we will write capital. Now you don't get error. Sorry, whatever the input we are taking here, x v into x, it is storing it in small x, nothing but there is no x-axis. There is no y-axis. That is what the error here. And once again, we got the error inner matrix dimension must agree. Once again, the same thing. Already we have done it. V into V, okay, fine. V into X, okay, done. Sign of X. Oh. It's already the same. Minus 0 to 0.1 to 1. Okay. Change this. Minus 1 to 1. So sin x square plus y square exponent. Minimum of maximum. Sorry. One more wrong thing. What I have done? Max of f. Max of f. Max of function, maximum function, minimum function, maximum function. Max, minimum, max. Minimum function, maximum function. It is same only. Why we are getting error? Why? There is no problem with input. Y into v, x is equal to v into x, y is equal to y into v. Okay.
-22 0.12. Sine of x squared plus y squared plus x comma y comma axis. Okay. Got the output with some error. Just change it. Okay, done. Just change the axis. That's it. -2 to, okay, if you want, you can write 1 only. No issues with that. I'll change here only. Now I will get the output. That's it. Now you will get the output. So again, we got an error. Same axis. I have taken -1 to 1. -1 to 1, lower limit of x axis, lower limit of y axis. What is the problem? Minimum max. Okay, it is everything okay. Minimum f, maximum f, MINF, MIXF. Of minimum of x, maximum of maximum of f. Axis of x, ix. Okay, we'll do one thing. Just remove axis for a minute. We are getting any others are not available yet. So without user representing axis, also axis will be represented directly by software only. Okay, like this it will be represented. Figure 1 and figure 2. You can say. So and even figure this one also if you want to represent.
This is the difference. For those, actually, I will check it what happened for axis. When axis is given, why we are getting errors? Once we need to check it. Okay, fine. I'll check it. Most of the program we have written correct only. I think only axis is not working. Remaining are working here, but why axis is not working? I will check it. Then you can see here also axis is represented -2 to 2, -2 to 2. Even in 3D axis also it is represented for both images. Axis Y, axis X representation. Only while representing, well, if not neglected, the axis is not displaying. This problem in it, I need to check it 1 second. Just check it now, problem. I'll check it and I'll get back to you. Okay. Okay, for this today, so it will be okay for us. And tomorrow we will go with some filters also. If there is any noise in signals, how we will be using basic filters, FIR filter. Basic, we will be having low pass filter, high pass filter. Those filter functions we can do. And even we will design GUI also, GUI designs also we will go with. Just check it, what is the problem for it. So, okay, tomorrow I will get this. I'll go through this code and I will get back to you in the next class. Okay, for now class, basic explanation of signal processing, what we are doing. Okay, I'll go through it again. What are the concepts we are using? OFDM modulation. We are using some projects. Using OFDM modulation means OFDM is a modulation. The modulation means transmission. You all know bits will be transmitted. So OFDM we are using it because OFDM has an advantage over other modulations like TDMA, FDMA over there. So in OFDM, all combinations will be done. TDMA, FDMA, frequency modulations can be done. Time modulations can also be done using OFDM. So OFDM is advantage having. So we are, as I said, in the first topic while starting the signal processing, the first thing I told, continuous to discrete. We have shifted mostly continuous to discrete. This is what we have told. Continuous to discrete we have done. So nothing but the input is continuous. Discrete means all carriers will be transferred through channels 1, 2, 3, 4, like this. Carriers were transferred. Carrier means discretely. So using OFDM modulation means all this transmitted, and after transmission, while receiving, any receiver or any machine what receiver receiving it, OFDM directly converts this. Converts means OFDM directly receives all this signal and it will be converted to continuous signal. Continuous signal, it will be represented like this. Like this, all these informations will be collected over OFDM communication. OFDM will turns it into continuous, and this continuous representation will be directly done by OFDM. So no need of human involvement over there. So it will be best. And if we do OFDM means we should be aware of PAPR, peak to average power ratio. This is a distortion mostly we face in OFDM, means high power consumption. So to reduce that power consumption, everything we will reduce this PAPR and we will transmit better efficiency communication using OFDM. So if you are using OFDM means there you are going to use two types, PSK and QAM. PSK, phase shift keying. QAM, quadrature amplitude modulation. These are the two types of modulations where you're going to use. Amplitude modulation, quadrature based on
based on the number of bits carrier length, 4 QAM, nothing but carrier length. Pilots, if you use 16 carrier, nothing but 16 QAM you are going to use, 32 QAM you are going to use based on the bit length. Next, PSK, phase shift keying. Phase shift keying is also used for MIMO, as I said. MIMO and OFDM both combination we are going to use for most of it. MIMO, multiple inputs and multiple outputs. Nothing but the information is carried out through multiple inputs. Single information, not through single input will be transmitted, more inputs will be transmitted. So nothing but if there is any disturbances or if there is any blockage, nothing but if channel got abstracted over there, so new channel will be created there, and new channel will be transmitted. Nothing but second input is going to transmit the remaining work, whatever the information we need to transmit. So PSK for that channel shifting, everything will be used using PSK. Next, one more thing we use for communications. Communication mostly we are using with 5G, mobile, cellular networks, Wi-Fi. We have all touched all the concept, Wi-Fi, cellular, water, everything we have touched. Communication is same. Modeling is different, that is working model is different, but communication type of communication is same. So if you use cellular networks means mobile networks we are using. So we are getting some network from through our we are getting some signal through our network. So suppose as a base station, how many users are allocated for me through my area? So how many number of users were active, how many users are not active? So for whatever the information they are using, channel transmission, what is the throughput, what is the bandwidth, number of bits per second, everything we are going to calculate here. Same way in also Wi-Fi also. Wi-Fi bits we are going to calculate. How many users were connected, after connecting number of users, unauthorized users, authorized users also we can calculate. And number, if using Wi-Fi, if there is increasing number of users, if your number of users were connected to Wi-Fi increases, the bandwidth will get reduced, signal transmission will get distortions. All these issues we are going to face. How we are going to clear all these issues? We will be checked it. If we are using 5G product, this is normal communication. If we are using 5G main objective is to design multi-carrier system. Nothing but in single carriers were not given to users. Single users were not given to channels. One channel should be transmitted in between multiple users. So nothing but if there is multiple users, so different frequencies will be transmitted. So we will be faced two interruptions, ICI, ISI, inter-carrier interference, inter-symbol interference. Those interference should be reduced. And in 5G, as I said, I will go with overview of 5G. 5G means 3 steps you must be remember. In these 3 steps, whatever the concept you are choosing, whatever the project you are working on it, I'm not explaining it, but 3 steps, it will be worked on it. First, spectrum. Spectrum means complete work, whatever the work you have allocated for the base station, for satellite, for user, for channel, whatever the work allocated to their perspectives are that nothing but spectrum. Spectrum is nothing but complete work spectrum. Next under spectrum sensing next step. Spectrum sensing means total work allocate చేశారు అందులో ఎంత వర్క్ చేసినా whatever the work is left now, whatever the energy you have used, whatever the energy left, or else energy necessary for you, you need more energy for you have if it's sufficient channel, you have work to do, but you have less energy. Then by using the spectrum sensing, okay fine, this is the energy used by this channel, and the channel needs some more energy, so energy will be allocated or range will be increased by using LTE. We will increase those things. Next, spectrum efficiency and energy efficiency. Using the spectrum sensing, next step subsection, spectrum efficiency and energy efficiency. Spectrum efficiency means whatever the work you have done will be calculated in spectrum efficiency. Whatever the energy is consumption, it is calculated in energy efficiency. With less energy you are transmitting, energy efficiency means improved, more work is done, spectral efficiency will be increased. So all these we are going to calculate using your projects. We are going to done these projects. So projects, OFDM, already image processing we have already explained 2-3 times, even in yesterday's class also we have explained, so I'm not touching it. OFDM communication parts, who have chosen communication, signal processing topic, these are the topics mostly we are using. In depth we will go in single topics, whatever the concept we are using, what algorithm we are using, what functions we are using, everything in detail
irrespective of our project, we will go to, I will explain you later. You are, I mean, after from next week or May 1st, individual projects will be explained. Not all the students are going to connect individually. I will schedule today. Mostly tomorrow you will get. Based on that schedule, you people are going to connect in the session. For them, separately, I will explain their concept, everything, algorithm, whatever we are, everything I will explain you individually. Individually means project batch. Okay. Any doubts regarding the session or regarding the project, any programs? Because you will be having a signal processing subject, you have gone through exam also. So if you have any doubts, not only this class, if you have any doubts in signal processing beyond the classes, beyond the projects also, you can ask me. I will explain you. Anyone, please respond. Or else you can, some people may give me a message, or else you can message me also in this chat. I will reply you. Yes, Vijender, 442. Yes, sir. Yeah, you have any doubts? No, sir. Thank you, sir. Class. Everything is fine. Doubts ఉంటే అడగండి. ఏం లేదు సార్, ఇది ఆల్రెడీ మేము ఎస్ఎస్పి లో చేసాం సార్, ల్యాబ్ లో సైన్ మీద. నేను బేసిక్ ఏంటంటే జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు జస్ట్ అంటే ప్రాజెక్ట్స్ కూడా చెప్తున్నాను కదా, ప్రాజెక్ట్స్ మీద ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే టైటిల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం కదా, ఎక్స్ట్రా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా, మీకు ఎలా వర్క్ అవుతున్నా డౌట్స్ ఉన్నా అక్కడికి చెప్తారు. ఏంటంటే బేసిక్ ఏంటంటే బికాస్ ఆఫ్ లాక్డౌన్ ఐ డోంట్ నో ల్యాబ్, ఐ మీన్ మీకు అన్ని జరిగినాయి అన్ని లేదని నేను జస్ట్ టచ్ చేసిన అంతే, 2-3 ప్రోగ్రామ్స్ అంతే. నెక్స్ట్ you have any doubts or else shall I end the session? I'll wait for 2 to 3 minutes. If you have any doubts, you just reply me. Even in message also, some people having audio issues, I think. You just message me in this chat, I will reply. హలో సార్. చెప్పండి. We will end it, sir. At 4 o'clock we have Python class, sir. Okay, fine, no problem. Even doubts ఉంటే అడగండి, లేకపోతే డౌట్స్ లేని వాళ్ళు డిస్కనెక్ట్ అయ్యండి, డౌట్స్ ఉన్న వాళ్ళు కనెక్ట్ అవ్వండి. ఐ విల్ వెయిట్ ఫర్ 2 minutes. మీ ఇష్టం, మీకు డౌట్స్ ఉంటేనే అడగండి. ఓకే ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. జస్ట్ ఒక 2 minutes వెయిట్ చేస్తాను, ఎవరైనా ఉంటాయి డౌట్స్ ఉన్న వాళ్ళు రెస్పాండ్ అవుతారని వెయిట్ చేస్తున్నాను. Okay, I will end the session. Thank you.